Manashoto, Uganda, good evening. Good morning to those who are in North America. About in Japan, those it's beyond midnight. I just saw fena tuli bulungi muje baleke emirimu gye mutuusaako engalo. Bulamu buli omu abulabanga bw'abulaba. Leero it's been a very busy day. Ennaku zino ka speed ebintu kwe bitambulira it's just too much. Era obeera oli slow ojja kwesanga nti osigalidde. There is no moment to pause to catch a breath. Ebintu bisumulukukira ku so much speed. Njagala okujjukira eggulo we twasibi just like yesterday which was a Monday. President yakedde n'atukolera press conference which was so good with NTV. Era buli omu n'abeera nga ali so much excited. Within the day twadde tukyali awo ne tufuna gundi nebeera launched. Our poster was launched on the same day. Twadde tukyajaganya poster olwagenda okuzibira nga bino ebya yero bireese obugambo ogutegeeza okukabasanya ebisolo kwegamba nga byonna bikola mawulire. Ye speed kwe tutambulira. Leero bugenze okukyanga mugenzi yiga ng'emawulire agaliwo agamubika. Wayiseewo ddakiika buddakiika nga Bantariza yeegasseeko. Wayiseewo kaseera katono nnyo Perret bagiweze ku radio ne ku TVs. Wayiseewo kaseera katono nnyo President waffe era tebannabamu emikono bakyaganya ogiverifyinga gyonna. Kwegamba the speed is just too much. So much is happening. Therefore, comrades, it's time for us naffe tubeere nga obwongo bwetegese nga tuli very sharp ng'ekintu kyakabi. Mbabuuzaako mukyala Elizabeth Namutebi Namiro Nora Davin Semugenyi mwena mbabuuzaako Ngero Esau nkubuuzaako Dinao Nkinoonya Lydia Nanyonga mwena mwebale kwekumira ku kyoto. Olwaleero basically nina ebintu by'enjagala okwogerako. Omanyi okufa in an African setting traditionally gwe mukolo gw'olinda ng'omuntu n'owaba badde mubbi ku kyalo lwayogerwako ebirungi. Okufa omuntu n'owaba badde tebamufuddeeko mu ddwaliro. In Africa wadde mu ddwaliro tuba tetumufuddeeko, we spend much more money nga tuziika omuntu oyo nga zisinga n'ezo ezimuggwereddeko mu ddwaliro. That is Africa for you. However, olwaleero waliwo ekintu kye neewuunyizza. Okufa kwa Bantariza neeyiga kujjidde mulundi gwe gumu, and if I can juxtapose, that is teeka yiga side emu omugenzi neno teekayo Bantariza, ng'olaba comments oba ne flow ya information eri totally contradictory. Kwegamba tubadde mu paradox ng'eno bikaawu eno biwoomerera. So down in my mind I was thinking nentuulawo ne ngamba okay, what is prompting people to react in such a manner? Bantariza afudde bali ku jubilation mazina meerere. Yiga of course people were sympathetic with him and so forth nga ebyetoolodde. Kati kwe kulowooza ne ngamba what is causing people to react in this manner? So nekinzijira mu bwongo nti ababiri nga balamu buli omu abadde ne character traits ez'enjawulo. Yiga tubadde tumulabanga akazanyirizi nti olumu n'aba abadde ayogera ekintu ekiri serious ng'akiyisizaawo mu anga eyo. Tumulabye ng'omusajja eyeeyiya, omuzoganyi, omusajja eyava mu humble background ne yeeyiya paka lwatuuse waatuuse. Omuntu abadde omutetenkanya, omuyiiya, omujagujagu. Abadde very controversial. Controversy is his name. Ng'era kyaki ye ekizimbe kyabadde akoleramu nga toyinza kumanya olumu oba oli mu labonita oba olumu oli mu theatre. Naye mu byonna Gaayo yabadde survivor nga alina engeri gy'ayitawo. Ebisigadde biri wakati we na Katonda we. On the other hand, tuyina Bantariza. Bantariza born in 1960. Ekitegeeza yayingira ensiko kandabe 1963. Afudde wa myaka nga 7, let's say. Bantariza on the other hand ye musajja gwe tulabye wajjidde mu limelight. Impunity nga lye linnya lye ddala. Arrogance nga nalyo linnya lyo. N'obukyayi nga nalyo linnya lye. That is Bantariza for you. Kati ngenze okutunuulira nga traits ezo Bantariza za portraying nga teziri ku ye yekka.
So here comes the question. What causes these people okubeera ne impunity, okubeera ne hatred, okubeera ne arrogance? Nti bo baba balina bwe baava mu nsiko, balina bwe baatuuka ne balowooza ensi bagimaze. Neebuuza akatego ako bwe baba baava mu bunafu, nga baava mu bwavu, nga baava mu mbeera embi ennyo, kati tumulaba ne Tibehabulwa gwe tusaba is not a citizen of Uganda, talina waasonga nti bajjajjange bali wano, talina, naye impunity ne arrogance gy'ayolesa ya kika kya waggulu nnyo. Twebuuza kiki? What drives these people? What drives these people? We want to know, so that mu Uganda yaffe empya tetusuubirayo bintu bino ekisookera ddala. Nze nandyagadde okubaako mu Uganda nga ffe abalwanyirizi b'ekintu kino abagenda okusula dictatorship, nga akatego Bantariza ke baguddemu, nga akatego banne abagwa mu eyo kaliba ke baguddemu, ffe tetukagwamu. Legacy yaffe tugipreservinge, ng'ebigambo bye twogedde mu kutandika tugenda kuwangaala nabyo paka. Kuba kati kambabuulireko fact eri nti tusibira mu State House Entebbe, come rain come shine. Obubonero bwonna obuliwo, Mukama entalo zaatulwanira ng'ezimu tetunnatandika na kutaa, kwegamba tetunna straininga ffe na mukono gwaffe, but God is already fighting battles for us. Obwonna obubonero buliwo kutulaga kijja. Global pandemic nejjira nga Kyagulanyi azze, nga people power esituse. Okiraba Bantariza abaatusuubiza tukurashinga otumalawo, tetuyina na kye tukoze. Mukama abasazeeko abagambye kimala. Abasajja batuuse ne batya akakoofiira kano nga bwe bakalengera bagugumuka. Obwo bwonna bukulaga nti obubonero buli in our favor. God is with us. Olugendo lwe tulimu. Therefore bwe tuba twogera, njagala twogere ne mentality nti it's a fact tusibira mu State House. Kyagulanyi kikwegamba kyekirooto kyekire kyenkuba ng'eggulo bwe nakyogedde ekijjidde mu biseera ebyeddu, kwegamba nga drought egenda mu maaso, ekiro ekyo ne kijja, kwegamba everything is on course. Era omukisa guno ffe abagenda ogumeesinga up, but not Kyagulanyi, not God. God is with us. Therefore bwe kiba nga it's a fact nga era tuli ku sure win titugenda mu State House, bwe tuba nga tuli ku sure win nti kaguweddemu akagoba, tugenda kwewala tutya okugwa mu katego abasajja bano ke baguddemu ne bafuuka okubeera nga tekyali ayagala na kumanya. Abasajja bano benjogerako mugenda kunnyamba mu mpulireyo ku balala, naye waliwo abantu ze benze neegendereza. Omusajja w'eriisa erimu ono eyatta Omujamani Eritu Mwine, he's so arrogant. Temulaba nti muzinye ku Bantariza nga afudde? People are going to die, to dance the day Tumwine passes on, because that guy has promised to kill and kill and kill. In fact, you might think he's the angel of death. Mulimu lwendowooza oyo guy nti assistant God. Mulimu lwendowooza nti yalina register ey'oku nsi nga bwe twabeeranga mu class nga mulimu class monitor eyajjanga n'atiikinga ti gundi. You might think that Tumwine is that. Guy is arrogant. Guy is so full of fury. Guy ye buli kimu we fought. Kimu bibiri we fought. I don't know. Narcissism yaabwe wetandikira. Owokubiri bye Kahindo tafiire. Batujereze lwakuba ennaku zino aliko quiet naye naye lwasumulukuse. Guy ayogera n'okwata ne ku ttama noga ono muntu anaajyayo. Waliwo ngambye Ruth Nankabirwa. Kati ate ekinyiiza ku kaliba y'aba Ruth Nankabirwa, emmotoka ey'NRM baagirinyira na wano Busega bw'eba yali eva Masaka ng'ejja Kampala, baagirinyira Busega. Naye abayaaye abo boogera n'ogamba bannange bano ensi bagiinako ekibanja. Bannange abasajja abo batufudde abasezi. Mbannyonnyodde nti mu Africa omuntu bwe yafanga nga kabeere mubbi kabeere mubi, nga tumwogerako birungi byereere, naye bano abasajja bafa ne tuzina ne tuseka nga ffe tulinga abataafe. Batufudde basezi. Obuzibu bwonna buva ku ki? These guys are arrogant to the core. These guys, they are mean. Balina obukyayi bw'otategeera na gye buva. This is why really ffe nga abagenda okubasikira tujjukire nga gye tuva.
tuleme kugwa mu katego keekamu. Erweru omusajja erweru ngenda ne mulaba ng'akuba essaala Katonda ansonyiwe okusala omusango naye oyo gayi asabula essaala n'agitokota n'ogamba oh my god ono gayi ndowooza yali tasaana nakuba mu magye asana naye bwe yaduumira kutugimbula bannayuganda e Kaseese. You could think that this guy has no soul. You could think that this guy is heartless. Eggulu abalabye ekyabadde wakisekkanga abasuubuzi bagezaako okudemonstratinga amagye gano kye gabadde gakola. These guys nga bashootinga ku dispersinga abantu naye nga ba aimize mu bantu nga gye batunuza amasasi nga bo balinga abali immune to death. There are times I sit down and think ne ngamba, okay, when you're going through military training, is it mandatory for you omutima gwo okugujjamu ne bakuteekamu ejjinja? Is it mandatory? Do you have to become an animal? So, bano abasajja bane batufudde abasezi, batufudde abantu abali heartless. Kwogatta omusajja ono w'ennyinda ennene ono eya Bantariza. Oyo gaaya alina arrogance asabula oba awalampa okuva ku Kyagulanyi president waffe okukoma ku munna people power asemberayo ddala n'atalina makulu. Tiye simwewuunya nnyo olw'okuba nti omuntu atuuka okubba Bantariza, omuntu eyabba ku nte, omuntu kwegamba nga omulimu gwe kusabiriza nga he's just a survivor on handouts and stuff like that. Olumu tokyewuunya. But it's mukama wa buyinza. Soogera nga nze Mosha ataafe akandayo anytime. Naye nyina assurance emu. Teri yananangira timbadde ne hatred ey'enkana ey'abasajja abo. Wadde olumu ntabuka ne mpulira obusungu naye omutima gwange tegusobola kufa kwenkana basajja abo. These guys, the arrogance, the impunity, nti bo bawulira enseene bali mu ngalo. Ekisinza okuba ekibi ensigo ezo bazisimye bazisiize ne bannayuganda abalala. I mean, abantu bonna nga basharinga ebimu kwegamba nga balinamu ka attachment akatono tugeze nga alina oluganda ku mugenzi Bantariza oba ava ku kitundu kyekimu ne tumwine oba wa Luganda ne Kahindo tafiire. Abantu bano oyinza okubeera mu bbanka nga mulayininze app ne bajja nga buli muntu bamuyitamu buyisi ngaba. Remember, a bank, all of you are equal clients. Mwena naye ne balyoka bakuyisanga ekyokuttale. Ne bakuyisira ddala ng'ekyokuttale. There is a guy in, I think it was in Busia, but in Eastern Uganda. Yali mu banka ne baagala omujja mu layini omunene wa gavumenti ajja ayitewo. Guy n'alemerawo. Manager ne yeegatta n'omunene wa gavumenti ne basiba client waabwe. Imagine that. Naye ebyo byonna bikoma mu Uganda nkadde. Era nsaba kimu Mukama Katonda abasajja bano tabatta. Abasajja bano babeewo nga balamu. President wange Kyagulanyi agende mu buyinza abasajja bano nga balamu. Tubakulembereko balabeko ku njawulo wakati kwa servant leadership ne dictatorship. We want people to be there. Twagala babeewo. There is a psalm Zaburi 23 buli muntu agimanyi. Ti Mukama oteekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. My prayer is one. Mukama tuteekere emmeeza mu maaso g'abanyampi abo. Tuteekere emmeeza mu maaso g'abasajja nga bamwenda. Tuteekere emmeeza mu maaso g'abasajja nga beenanga. Leero e Masaka waliyo brigadier akulira barracks ya Kasijja Gira. Barracks eyo yemu ku barracks esinga obunene mu Uganda. Naye ssebo nga ono omusajja Shabani Bantariza nga tannaba na kuteekebwayo emagombe nga tannaba na kugamba kuzingibwa. Ye agambye musaaga mulowooza tunaabawo obuyinza. As if obuyinza ye yabutandikawo. As if idea y'obuyinza ye yagitandikawo. The idea of authority and power emaze emyaka n'ebisiibo. Tulaba Katonda yagitandika ng'awa Adamu ne Eva dominion over the world. Yabagamba mugende muzaale mwale mufuge ensi eno, have dominion over this world. Katonda ye yatandika obuyinza. Katonda ye source of power and authority. Era Katonda bw'akuteekako akasubi n'abukukwasa, omulimu gwo kusigala nga oli mu feva ye. Bw'otasigala mu feva ye akuviira gwe mu buyinza n'obusigalamu naye nga tolina Katonda. Nga bw'olaba Bosco right now. Bosco Katonda takyali naye ku bikolwa bye. Lwaki? Bosco ayiwa omusaayi ogutalina musango, and God hates that.
Katonda tayagalangako musaayi kutalina musango kuyiikira bwereere era waakola revenge. Bino bigambo byange nange ng'akole ku bunnabbi. Omugigi gwa Museveni ne banne be yagenda nabo mu nsiko ne batugumbula abantu eruweeru gugenda kusasulira amaziga ago n'emiranga egyo omugigi ogwo gwa famire y'oguddako, generation y'abaana be ne generation y'abazzukulu be ne ba great grandchildren. Kuba Katonda wa busungu akyalira n'omugigi ogwokuna okusasula ensobi z'abazadde. So these guys olw'okuba baayiwa omusaayi ogutalina musango, olw'okuba bakoze ebizibu ebyo byonna bye batuusiza ku bannayuganda. Every time I think about Danny Cheyune, every time I think about Mutyabule Charles, every time I think about Rita Nabukenya, omwana w'eruweero gwe baatomera ne basaanyaawo, buli lwe mbalowoozaako omutima gwennyikira. There is no way God can be with such murderers. Kambawo ekyokulabirako mu abamanyi Bible. When the Israelites we baava mu Misiri ne bagenda mu Israel, kabaka waabwe yasooka baali bamuyita King Saul. Kabaka Sawulo yali anointed by Prophet Samuel. Yajja n'amuyiwako amafuta n'amufuula kabaka era n'akulembera bulungi abaana ba Israel for some good time. N'abayamba to fight with the Philistines and to rescue them. Era Sawulo n'alwana bulungi nnyo until one day he disobeyed God. Katonda yamutuma n'amugamba, when you go into that town, destroy and kill each and everything. Ono Gayi bwe yatuukayo mu tawuni eyo olw'omululu gw'obuntu ne wabaawo ebintu bye yeeterekera. So we yeeterekera ebintu ebyo, God got angry with him. Teyakomaawo, another time n'atwala obuyinza bwa Mukama. He wasn't supposed to offer a sacrifice. He went ahead and offered the sacrifice. Katonda n'amunyiigira n'amugamba, nkubodde nkuganye. Katonda n'anoonyaayo Dawudi eyali omulaalo, eyali omulunzi w'endiga. Nga is young, mu famire ye asingayo obutini nga n'okumanyika tamanyikidda. God anointed him and made him the new ruler over Israel. Naye, when you're reading the Bible, you can think that Dawudi olwamusaako emikono n'amafuta afuuke kabaka nti Sawulo yavaako. No, David had to wait for more than 15 years. Sawulo Katonda yamuvaako n'asigala nga yakyafuga Israel. Naye nga Katonda takyatambula naye. Wano kino nkyogera nga nziramu bano abawoza teriyo buyinza butava Katonda. I've listened to that slogan, I'm fed up of it. All authority comes from God. That can be very, very good. And it can be very, very correct. Nti obuyinza bwonna authority comes from God. Kituufu. Naye tekitegeeza nti okubeera mu ntebe oba mu bufuzi Katonda abajja tambula nawe all through. It depends on how related you are with him. So Bosco, olw'ebikolwa bye ebyekko omusaayi ogutalina musango gwayiye, Mukama yamuvaako dda. The now anointed David, the new king that is anointed, is Kyagulanyi Robert Sentamu. Kyova olaba most of us proclaim without shame, Kyagulanyi Sentamu Robert is my president. Kyova olaba many of you can invest money. Many of us can invest time, can invest energy, can invest all that we've got. Abamu n'obulamu tuli ready obuteeka online to see that it becomes our new leader. Ng'akikolera mu ntebe so that he can impact and bring about change, so that he can lead us into that new Uganda we are kwegamba gye twenvisioninga buli lukedde. So as we move in there, nga tutambula mu lugendo luno, comrades, twewala obutego lwa zino abasajja ebintu bye batukoze. Impunity, obubbi, obutemu, hatred, obukyayi. Bano abasajja balina obukyayi, weebuuza ne gye buva. Sijja kusonyiwa ono Mutyabule owa wano ekiwaatule. Gaaya ayogera ku Kyagulanyi ng'olowooza oba yamubbira ki, naye nga just nuguna bukyayi. Obukyayi obutalina ddagala. Ng'olaba someone is consumed by hatred. So, comrades, saagala abantu bano balowooze nti we are just people naffe abalina hatred. Saagala abantu bano balowooze nti we are just people who are desperate or who are just lost without cause. Because waliwo balala ba bushmen abatafudde, abafudde, I mean, ne reacting in the same manner. Ani yazinye nga General Biraro afudde? General Biraro was a full general. Ani yazinye nga afudde? All of us felt like Uganda efiiriddwa ekintu ekyomuwendo. We celebrated him. Naye yava mu nsiko. N'ekyo ekimufuula ow'enjawulo. He remained humble. He remained friendly.
He had love for Uganda and for fellow Ugandans. Biraro ye musajja era president wange walaba nga he is writing an bagita ideology like nga amusiima nga amusaluti nga amukubira saluti. Kasirye Gwanga same case. Kazini mujjukire Aronda abasajja bano babadde ku ludda lw'abantu naye bano abasajja simanyi mukama tukusaba otuwe ku buwangaazi naye tulabeko ku basajja bano ng'obazizza mu bunafu nga bw'otujja mu bunafu n'otuzza mu bunafu abasajja bano wabajja mu bunafu wabajja mu buyinike ne bakwerabira Katonda waffe. These guys are acting like demigods right now. Bo balinga nti ensi yaabwe baagulako ekibanja tebalivaako. Boogera ku kutta ne boogera ku kutwala obulamu ne boogera ku kusiba ne babikola n'obikola nga balinga abagamba nti bo they are to stay here forever. Balinga bba abagamba nti already lino ly'eggulu lyabwe kubanga mu ggulu tukkiriza tejja kubayo kufa kulala. Ne Mukama Katonda tukusaba otuwe obulamu tulabeko ku basajja bano ng'obazizza mu bunafu nga beetaaga maanyi go nga tebakyayatula nga tebakyasituka. Twagala Mukama otuwe ku buwangaazi tulabeko ku mbeera eyo bamanye kikyoli kubanga lwaki nkisaba Katonda wange nti time ne bwetuuse obubonero bwonna ne bulaga nti osenguse okuva gye bali olw'ebikolobero byabwe ozze ku mugigi omupya ozze ku sayidi empya eyimiridde ku mazima n'obwenkanya. Basigadde bo beerabanga bakatonda b'oku nsi bakyayogeza amaanyi mangi bakyabba bamulekwa bakyatugumbula abanaku bakyabanyuunyuuta. Abasajja bano bataddewo embeera whereby nga it is purely abanaku okunyigirizibwa abagagga oba okunyigirizibwa abo abalina emmundu n'amaanyi. Ye Uganda gye batonzeewo. Uganda bagisazeemu line ti bo batono nnyo tebawera na mutwalo naye basazeewo bafuule obukadde n'obukadde bwa bannayuganda abaddu abagwira abatasobola kweyagalirako mu nsi yaabwe nti buli lunaku ozuukuka ng'ekintu kimu kyo weebaliza Katonda kubanga akyakukuumyemu ng'oli mulamu naye nga toli musanyufu olw'engeri Uganda gyetambulamu nga toli musanyufu olw'embeera kweganga oluguudo tezisanyusa amalwaliro nga it's just pain all through all round. Nti Uganda teweetaaga muntu kuvuma teweetaaga kuba mwavu mu nsawo teweetaaga kubanga omuntu akusunye oba akukubye okuwulira obubi about Uganda wabula oluzuukuka bw'oti n'oggula amaaso n'olyoka otunuulira nga buli wamu bulumi ku bulumi kye bafudde eggwanga Uganda. Bafudde Uganda kwegamba ekiteegombesa gye tuli so that basobola otukamula lunaku ku lunaku nga tetwegomba kuyingira mu bukulembeze. Era we tukwebaliza leero nzize mpulira Amina Mutu tukwegamba we neebaliza Katonda atutayireddewo Kyagulanyi n'atubikkula amaaso n'atu-inspiringa n'atuleetera okugguka obwongo cause I can't even imagine what has been happening previously. I don't know if we've not been living in Uganda. I don't know if the roads zimenyese kati. I don't know. Neewuunya n'okwewuunya. Tulinga ababadde abaloge. Tulinga ababadde abaloge. But thank God for Robert Kyagulanyi Ssentamu. Thank God for this generation that is woken up. Twebaza Katonda nti everything is now kwegamba tulinga oba tugamba obwana bwa secondary school obubadde mu laavu. Omanyi obwana bwa secondary school nga bubadde mu laavu buyinza okwesuubiza ebintu byonna byonna ebisoboka n'ebitasoboka. Bambi akamu bamala kacyawa ne kalyoka kakagamba bannange oba nali nabakya amaaso was I drunk throughout the entire time? Kwegamba Bosco tetumanyi nakumanya kyabadde yatukola nti abadde atubba naye nga tetulowoozanga nako nti amaanyi ageenunula amaanyi ageesumululako Kyagulanyi gali mu ffe ffennyini. Christopher Buko, you saying, I hate crying. As a veteran, my aim is revenge, period. You know, people don't cry for spilled milk, but get ready to sacrifice yourselves. Irene Ogambioche. Ogambia, you are good on social media, but you're not on ground. Irene, you totally have your facts wrong. Ku page kuno kwennyini kwoli, genda okebere last video olabe waje tubadde olabe what we are doing ekyota as a family. Video yaffe esembyeyo mulabe nga tuli mu Bunyoro sub-region strengthening our structures. Tutaddeyo abantu abagenda okuuma akalulu, tutaddeyo abantu aba preaching this message of change. We are inspiring bonna ababadde bakyebase.
Irene olimba eyo nno gwe kati yeeyogera awo sijja kukkiriziganya naawe. At least I speak with evidence. Previous message yokka eyakavaako. You'll be fine. It's the struggle for the oppressed. If you're okay, rest. Exactly. Kino kye tulimu by the way si kyampaka era si kyakutuga era nga bwe nayogedde eggulo twabaddeko ne mukulu Maaka nga waliwo atusabula Maaka n'agamba tumublocking ne mugamba no, let's not block these people. Twagala baloze ku Uganda empya eyo gye tubagamba. Uganda empya egenda okubaamu eddembe ly'okweyogerera nga tekikukubya kutuwakanya nga tetukuvuma maybe disagreeing with you olumu tuyinza okudisagreeinga naawe verbally naye nga tekikwetaagisa kukuba tekikwetaagisa kusiba tekikwetaagisa kutugumbula. That is the Uganda we are building. So if you think we are not on ground, you're entitled to that opinion and we won't try to waste time disagreeing with you. But one thing we want to assure whoever is dismissing us, nga omugezi Gaddafi abantu abatandika okwekalakasa ebbengazi bwe yabayita ebiyenje, naffe Museveni bwe yatandika atuyiseeko empunu, atuyiseeko abayaaye, atuyiseeko ba idiots, atuyise buli kibi ekisoboka. But as day follows night, lugenda kukya lumu nga tuli Ntebe Kyagulanyi Ssentamu nga ye president. Kibalume kibanugune mwetuge. Singa tetubadde na makulu bantu mmwe temwande tumaliddeko maanyi gano. Mulaba beret beret, just a beret is enough okwagala obafusa mu mpale. Beret eya red bafusa mu mpale. Watya nga tuyingidde. Bwe tuba nga kituufu ddala tuli ku social media kokka. Why are you hacking our pages on social media? Why do you come to us with guns nga ffe tetulina yadde mayinja? Why do you find it necessary to criminalize each and everything that we do? What the constitution ekituukiriza? Lwaki? Why do you find it so hard to let us even visit radio stations? Lwaki mukisanga nga tuli kizibu? Ebyo mubikoze guli omulembe gwa mukulu Besigye oguyise, and that generation is gone. Abasobodde batwegasseko mu generation eyo, abatasobodde basigadde babuze, naye tuli babuufu nnyo. Era mulabye nnyo ennaku generation ebadde esuubira okutekinga over from Bosco nti Katonda n'abavaamu ne mumusikira mu gino emyezi egisigaddeyo before the election. Ate mmwe temujja na kusuwangaalamu yadde akatini yadde kubanga mudiiringa na generation emaliridde. We have people who are ready to sacrifice their lives. Kino nkyogera si kirumamu. Some people akugamba singa okufa kwange kusobola okufuula Uganda ey'eddembe, so I'm ready to die. We are here, we are ready to die if that is the price we have to pay to make sure that Uganda becomes what we dream of it to be, to make sure that Uganda becomes a new country. We are ready to die. Whoever is here, nga uliawo buusabuusa kankubulireko, most of us twawangula okutya. Tetukyatya makomera, tetukyatya kufa. We don't. Kyovola ba the more they kill us, the more gye tukoma okulumba. Kyagulanyi ki kye batamukoze? Intelligence emuliko. Buli wamu tumanyi obutwa babuleese buli kimu we know. But the more they do that, the closer and the stronger we become. We drive inspiration yaffe tugijja mu kusoomoozebwa okwo. Inspiration yaffe tugijja mu nnaku n'obulumi bwe mututaddeko nga butegeke. Buli lwe tugenda mu malwaliro ne tusanga ebintu nga tebikola, bwe tugenda mu masomero ne batuyisa bubi, ekyo kitwongera amaanyi n'obuvumu to push harder. Buli lwe musalamu Kyagulanyi amaaso mu posters ze, buli lwe muzidifensi nga ne muziyuzaayuza, that pushes us harder even to hit you harder. And we are going to hit you and hit you and hit you until we mutuuka nga temukyategeera ekiba hitting nga kiva from which direction. This generation is here to finish off the 1986 Bush War generation. Either you are with us or you are against us. That is the slogan. That is the way we are going to move.
We are not tolerating kugamba to tolerate ebya mbutugezeeko. We are here for the real deal. Twagala ntebe, nothing else. We are not settling for anything else. Ekyo kyokka kye kigendo twapiizinga, kye kyokka ekigendo tukkakanya ku busungu. Oba kitegeerekeka? So, banywanyi, nze obulumi mpulira nnyina bungi. Waliwo olunaku olwenkeera nga ngamba oba 221 mpulira alina wala nga njagala kibeewo enkya so that we get done with this. Tutandike, tulina omulimu munene to rebuild the country. Ndaba tulwawo na bulwi because everything is set. Everything is set. Mbabuliddeko ku categories bbiri. Mbalabadde ekyokulabirako nti eriyo ababadde mu NRM. No, with the NRM proudly and they have died and tetufuuse basezinga ku Bantariza. Kuwadde ekyokulabirako ekya General Biraalo. Kuwadde ekya Kasirye Gwanga. Kasirye Gwanga okay, alina mu 70 ali mu NRM. Kazini, Aronda and so forth. Nenkuwa ekyokulabirako the arrogant fools. Ono Rukutane yakubye juza amasasi mu primaries ewaabwe batumwine bakuteesa, those guys who are enslaving Ugandans. Nene wabaawo n'abantu be tulina okwegendereza. I don't know why Ugandans are sometimes gullible that they buy some crap at times. Eriyo abali confused okugeza Tumukunde yeefuula ali ku ludda lwaffe naye nga bw'afunira omukisa ogutunyiga atunyiga Tumukunde. The Sejjusas leero ayogera kino luli ayogera kiri. Baagala tugamba nti Tumukunde Sejjusa Besigye ne banne bonna bawe beegatta Bosco abalemerako kye baagala otulimba baba baddala bali ku ludda lwaffe. Abo ba confusers mu beegendereze ate tebali mu military mokka ne mu political world ne mu propaganda world gye bali batamala emirundi senior style yafuula mbw asabula wa asabula ba mafia ne system etaddemu ba mafia ate era gyawagira system yennyini efacilitating aba mafia gyawagira. Sibikkiriza ebyo, you either with us or against us. Tebiriwo okutambulira wakati akugulu okumu kulinnye n'okulala kulinnye nedda. You supposed to be ewaffe oba eri. Don't confuse thunder. Leka laddu ejja okkuba emanyi ow'okkuba nsereko type bano wa Kampala Central. Ate kinnuma bannange bannayuganda bangi abanyigirizibwa but they are confused by that nigger. Omuyaya abafera n'abayitako n'ababba n'abazoganya n'abasiba akatambala. Guy is a crook. The role era kwega bweba firimu role ye kuzanya kafaako kakukyankalanya na kutabula. Oyo omusajja oyagala otegeera kyali mubuuze ekibuuzo ekikwataka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Guy ajja kwogera ebigambo ng'olaba n'emba zonna ziruma because of the hatred they have. N'ennugu ne jealousy. It's just too much for them. They can't bear it. They can't imagine a Kyagulanyi Ssentamu afubutuka mu ghetto, unknown in the political world, on the political scene. Najja and is inspiring a generation. Kyagulanyi is not your normal person, your normal politician, he's a different breed. That is confusing them. It is hurting them. Kibanogona misana na kiro. Ekibaluma sina lwakuba nti Kyagulanyi ayagala bwa president. Kisingako awo ekibaluma kiri kimu. Kyagulanyi akola bw'ati ne tuwulira. Ate tetuwulira nti lwakuba he disrespects us. But every time he speaks, he's speaking on our behalf. Every time he walks, it is us walking. Kugamba bebuuza, how has he managed to connect with us? Boogedde bakoze bataddemu ssente naye Kyagulanyi ate ffe abamuteekamu ssente ffe abamwogerera. That is what beats their understanding. Kyova most of them have stolen billions ez'omusolo gwaffe bubalwanyisa ekyo. You can't fight that. Era singadde bategedde bamanyi bandibadde bakitegeera nti bakuba mpewo. Kyagulanyi kyali gye tuli. It has no monetary value. It has no, you can't understand it okujjako ng'okiyingidde. Ali ebo tayinza kitegeera. Omala ku associatinga nakyo n'okiyingiramu people power omala giyingira n'olukoga how sweet it is. Kakati bo balowooza ssente ze zikinyonnyola, balowooza mundu yekinyonnyola, balowooza they don't know what we are dealing with. Bakyewuunya Kyagulanyi yaani. Right now Kyagulanyi ye kingmaker. Tebakikkiriza that he is.
kyova olaba bebeegayirira era oli akubisa kino sirumba naye bannabyabufuzi mubala bufuna akalulu ku kipande either ateekako red oba ateekako logo ya people power oba ateekerako ddala feesi ya Kyagulanyi. Kati bano abaluddewo beebuuza Newcomer ava atya eri mu myaka 2-3 n'afuuka kingmaker. They can't understand him, the Robert Doba style. They can't understand him. So these guys are just confused and they are balise tactics zonna zonna ez'ekisiru. Mwabo mwe mugendera abasajja abakazi nga Kadaga. Kadaga is a total loss. Our constitution has been raped. It is bleeding. Curse of Kadaga. Kyova abakyala bwe mutajja mu revolution ne muyiwawo omubiri muba mutuliddemu olukwe kubanga ngaffe abasajja bwe tugezaako okutereeza ensobi ezikomitingiddwa abasajja nga Bosco ne banne nammwe abakyala muyina ensobi z'okusasulira nga zikomitingiddwa abakyala bannammwe. Mukyala Narweyiso mwamulabye kyazoganya engulu byazoganya Dr. Lina Zedriga mubiraba. Kadaga byonna ebituuse ku constitution abiinamu omukono. Ekisembyeyo kyekyo kye yeewaaniddemu ng'anoonya akalulu ka yero ak'NRM. Tisinga siye ekkomo ku myaka teryandivuddewo mu constitution. Imagine ekintu ky'okulya mu nsi y'olukwe nga kyeweenyumirizaamu. But many people think that he's pro-people. It's all about her. Because the revolution of a generation yaba abasajja, revolution ya 86. Obo ababbi ba 86 abayaaya abatuukira mu kubba enkoko amagi n'emiwogo abakwata abakyala eruweeru generation eyo erina obulwadde bumu beerowoozaako bokka. Kati bannange saagala muwabe era wano wennumbira wennanga ogamba nti oli wankyukakyuka tolina justification whatsoever woba okkiriza nti oli wankyukakyuka nga Kyagulanyi Robert Ssentamu ye president wo. How dare you support a candidate azenga independent obanga azze nga si oyo akkiriza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu? Because first of all bwe tuba tukkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu yakiikirira ebirooto byaffe byonna kitegeeza omukulembeze oyo eyeesimbyewo ng'awulirira mu Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze yekka asaana okujja mu buyinza. Si bano abatukuula obukuuzi bannange, si abatukuula obukuuzi. I see people sympathizing with Stella Nyanzi, Elias Lukwago and so forth. Partially, you're entitled to your right. Naye mujjukire bino bye tulimu, it's not even just about exercising our right. We are unseating a dictatorship. Tukusigula nakyemalira mu ntebe, whereby we need to be speaking with one voice. With one voice. President wakuga nti omukyala waali mu Kampala kikkiriza oba okyagala oba tokyagala. Wano okusookera ddala tuwulirize komanda waffe kyatugamba. And commander in chief waffe aliyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyo tetuyina na kuteebereza nti oba naakola no kyayogedde oba ekikolwa kyo ngeri if it is interpreted right kyekituufu for now. Bannange eddembe lyaffe tusooke tuliteekeko mu kasawo. Bwe tumala okusigukula nakyemalira tuddemu olwo tweyagale. Naye bano abasajja kale kankubuuze gwe mbulirayo ensonga emu egaanisa Lukwago okwegatta ku musinde gw'enkyukakyuka ng'amaanyi g'abantu galina we gasonga tikujja Museveni mu ntebe. Naye olw'okweyagaliza okwenjawulo naye n'ayagala akoleyo ka power center ke akatini. Nyina abantu be nabadde njogera nabo naye mbaga struggle eno twewala ekintu kimu. Struggle bwe guba nga ye main meal tetufumbayo butokotoko bwaffe akamere k'ebbali tinze wadde nupu ye main meal oba people power kanjagaleyo ko ka independent wano katono kano kange mukwano gwange. No my dear, this is not about friendship. Just it is about unseating a dictatorship and changing the trends ezigenda maaso mu Uganda kutandika musingi mupya Uganda kwegenda kutambulira. So comrades, twegendereze those guys, twegendereze nnyo the circles, the mirundis of this world. Those guys are not with us. Omuntu yenanga system ye musasula eno gye tulimu ng'agi benefitingamu directly. Don't have hope. Mwalabye bano abasumba aba reverend bakabamanyira ekkanisa babakubyemu tear gas babakubye embooku Bosco n'abayita n'abawente n'ebifaananyi ne bapozinga ne bamuyozaayoza naye n'abayozaayoza ne bajaganya nnyo. Those are the guys be tubaliddeko, comrades.
kino njagala mukimanye struggle tulimu ku lwaffe tetulina agenda tubeereramu ffe essuubi lyaffe yeffe our only hope mpozi ne katonda oyo atulwanira eyatandika kino kye tulimu. The good news is one, katonda kyatandise akimaliriza talina kyatandika n'akikomya mu kkubo. Kyagulanyi tugenda munominatinga nga third, you like it or not, he's getting nominated. Bwe tumala omunominatinga tumunoonyeza akalulu luggi ku luggi, district ku district, ggombolola ku ggombolola. Bwe tumala tumulonde buli munnayuganda gy'oli kikukatakatako okulonda Kyagulanyi n'omutima gwo gwonna. Kyesaagala mwerabire olunaku lwe balonderako ba members of parliament, the same day we are electing our president. Electoral Commission ekikoze deliberately obutalangirira kulonda kwa bwa president nnaku za mwezi. Kubanga mu constitution it is, I think it is over section 27, something like that. Over section 5, sijjukira nnyo saasoma mateeka. Naye olunaku lwe balonderako parliamentarians, lunaku lwe balonderako president. Therefore, let us not be fooled. Tubeerawo nga tulowooza nti Bosco nti oba obwa president bagenda bulonda lulala. So all in all, what I'm trying to tell you guys is this. Kino ekintu tukirimu, tugenda kukiggusa, kirina negotiable struggle eggwa. Come what may, struggle ekolaki? Eggwa, fe abakiggusa. Proudly tugenda kuyimirira tugambe omulembe gwaffe ogwaliwo mu 2020 gwe gwatwala Nakyemalira omu abakyasinze okutta abantu abangi, okulwa ennyo mu buyinza, okubba ennyo eggwanga. Our generation, Mosh, with you Sarah Ndagire, with you Lydia Nanyonga, with Mariam Nabugwamu, we are the people who are chasing Bosco out of Uganda, and it is happening, and it is very possible. So, comrades, twetegeke. Olunaku lwa ssatu, bano abasajja balina plan esookera ddala. Ekibuga kigenda kuba ku lockdown. Ekibuga kigenda kuba ku lockdown totally on 3rd November. Tebaagala Kyagulanyi kulaga kuteekawo mbeera kulaga nti amaanyi agalina. They can't allow that. Kiva mu Uganda ssenyiga tagenda kuggwa paka ng'akalulu kawedde. Tebagenda kukendeeza ku ebyo bye batuteereddewo. Naffe tetwagala kiri kimu. Kyagulanyi agenda mu mirembe. Mu mirembe. Proqueen nkutumiddeko. Namara mwebale kubeerako. Rukia mwebale kubeerako. Agenda mu mirembe Kyagulanyi nominating ekyambuko. By all means. Sagala mweraliikire, there is nothing to be afraid of. Kyagulanyi is going to nominate as a presidential candidate for National Unity Platform. Kyetwagala kiri kimu, safely bw'amala okunominatinga he moves. Yonna gye tunaaba tugenze. Bano abasajja tugenda kubeewuunyisa, tebagenda kumanya what is going to hit them. Kyembakakasa kiri kimu, Kampala agenda kubaamu embeera. Kampala agenda kunyuma. Kampala agenda kumyuka. Nga ssatu lunaku lukulu teri kukola. It is a public holiday nga 3 November. Lwakuba public holiday celebrations zitandika wakati wa saa 6 ne 7 kubanga Kyagulanyi atuuka ekyambuko ku ssaawa 5. Olumala bw'atuwe nominated olyoka olabe essanyu bwe litutta. Let me read some few comments here. Kandabe mwekyemutesa ndeme kwefuula mugezi omu. Prince Ibra is saying, Patricia Sewunga, what makes these guys arrogant is what makes you and others arrogant. In your own mind, people are either Museveni or Kyagulanyi and not third opinion. Sad. No. Prince Ibra, omanyi, you guys who use English, this is where the problem comes in. You want to sound so hypothetical, nti mulowooza nnyo, mufumiitiriza nnyo. But the sad reality about the situation in Uganda is this. Uganda has been divided along 2 lines. The oppressor and the oppressed. There is no middle ground. You is a third opinion. And you either choose to stand with the oppressed or your failure to choose a side directly gives credit kono oppressing. Mpe ekyokulabirako ebiseera bisinga Prince Ibra. If you find me fighting with another person nga nze asinga amaanyi,
ng'omuntu mutadde wansi muliko mu bulago mutuga and gwe Ibra kuffe n'ogamba sigenda kuwagira ali wansi oba kuwagira ali waggulu wabula kanzinga emikono because nze ndi wakusatu siina ludda directly obeera owagidde nze ali waggulu atuga oli ali wansi you like it or not bino tebiriimu nti kwebuzaabuza we don't want to sound hypothetical bino ebintu tebiriimu both sides nti kugamba oyagala osanyuse bonna bonna you either with those that are oppressed singa tubadde mu society ngeri nnomo nga tuli mu society whereby there is equity there is justice you would be entitled to your third opinion naye kintu kimu principle I'm telling you sooner than later you're going to realize that this thing dictatorship egaaya buli omu is a victim mu mbeera emu oba endala munywanyi don't wait to be the next victim because you're going to be chewed nga tomanyi ekintu kikulye so bino ebintu tebiriimu gamba mbuki oba ki but of Elijah you say you should know that someone has just died of flu while thinking he's safe with 3 guns let me see Namanja, let me see. They think they own Uganda. That's what makes them arrogant. Exactly. Namara, ekishogera kituufu. These guys think Uganda bwe bagenda mu nsiko bagifunako ekyapa. Princess Shifa Kawesi is saying olabe eyagamba emmundu esatu yazirese. Exactly. These guys bo badde balowooza nti no middle ground people. Yeah, there is no middle ground in this. This thing tekirimu actually it's hypocrisy. Kweyisaako kuziba maaso it's hiding your head in the sun bino ebintu tebiri mu middle ground you either with your oppressed or you part of the oppressors directly indirectly ekisinga okunyiiza kiri kimu nti abaddalamu aba third opinion musalawo kulumbagana ate ffe bebanyigiriza already we are beaten already we are being sucked life out life bali gitunuunamu but then bwe mutuuka ocriticinga febe mugamba tetumanyi luzungu febe mugamba tetusaanidde febe mugamba tuli basiiwufu febe mulabako ensobi enjereere Daisy G is saying let all Noop supporters stay where you are and celebrate putting on red to avoid being arrested when marching with the Bob entourage. Okay, it can make lane moving and police blocking. Yeah, one thing I want you guys to know, this thing is under control. Our president is intelligent. Our president knows what to do exactly. That day is going to happen flawlessly. You're gonna tumble bulungi. Mulinde mujja kukiraba mwewuunye mulowooze oba kirina choreographed. Ngawe mwalabye ngawe mubadde mulaba online concerts ze kintu kino ekigenda okutambula bulungi. Rita Watts is saying what's let me see. What's campaigning? Please don't video call in there. These people can't know your whereabouts. Kim Andrew is saying they are cowards who do not want to show that they are weak. Exactly. The truth is they were caught off guard and cannot see a way of retaining power. Exactly. Kim Andrew, you are woke, you are little, take it again mass. But abasajja badde bamanyira bali be baboggolera abakadde era nga waliwo that narrative that is moving around. Museveni bw'avaako kitegeeza lutalo wabaddewo n'omusajja w'e Masaka mumulabye essanda agambye Uganda can become Somalia. My dear, we don't have guns, we don't have bombs. Why do you expect us? We don't want to live in Somalia because our relatives baffe bali wano, families zaffe zonna ziri wano. Why would we want to go back to Somalia, to go into live in a country like Somalia? Mwaba tutiisa bebe mwogera kututiisa. Eno Uganda egenda kukyusa obuyinza ngati abaana tebayifudde ne baganda baffe. However, if it comes kwekyo nti gwe muwendo gwe tulina okusasula okulangirirwa Kyagulanyi Center mu kalulu, we are ready, some of us are ready to pay that price. So it is only fear yewogganya bano abasajja teriyo kirala. Salwandagire ogambye okujjako nga omuntu talina bulumi ku mutima ne bakwata abaana abatalina musango ne babasaba emitwalo 4 twagala bwenkanya. I'm being caught up in the middle of this. Abaana basinga be bakutte mbamanyi. Personally, nesitula n'engenda ku kooti naliyo very first appearance. Mbadde ngoberera nnyo nkibaddemu to see that our friends get justice ne bafuluma. Ne teri kirumanga kusettinga court bail ku mitwalo 42 buli mwana.
Nesitula n'entuuka ekitalyandaba, you're not allowed to see them, you're not allowed to talk to them. Tinemmere tebalina n'entono gy'otutteyo toli sure oba ebatuuseeko, wabula obeera okusabirira busabirizi Mukama gwe nkwasizza emmere ono agituuse ku basibe. Yeyo embeera abaana gye balimu. Bwe batuuse leero ku kooti obalabye ekibaddewo, ssente nga tetulina. We are bankrupt, tewali ssente, naye abaana bali mu kkomera kasiri mu weeks 2. Musango ki? Kuwagira people power. There is no way tetuyinza kukkiriza kuwangaalira mu nsi bweti. No, Uganda is much better than that. Bawoza kimu, we are not in an up country yet. When we show them evidence, the barriers they put for noob, they keep silent. Exactly. You can't move. Let me tell you, I was in Kabale. You are looking over your shoulder. These guys are looking for you. Bunyoro, same thing. Kubanga Museveni alina ekintu kyakoze ajjuza Uganda amagye. Sente zonna kati azimalira mu magye. Abagulidde ebikola, abatadde mu sente nnyingi. Everywhere wotunula amagye. Naye ng'agabateesaayo, it's not to protect us, but basically to create fear amongst us. N'okutulemesa to mobilize. Tulemesa okwogera ku nsonga za Uganda nga bannayuganda. Kitegera. Katende Mustafa is saying, let us maintain peace and order until principal gets nominated, then we flock on the streets. Kyenjagala mumanye, president waffe ajja kuduubira era n'ekyokukola buli mwana akimanyi. Bwe kyenkusaba kiri kimu, okutukutege ku ttaka kubeereko, ng'owuliriza buli akakuba buli akajja, nti firimbi bwefuwafu kwambuka nga you ready to go up, nti kukkirira you ready to go down, kati kuzinamu, kati kuyimbamu, kati koloti. Let us just prepare and be ready to do all that. But our president is in command and everything is going to flow flawlessly. Nga kintu kwegamba kisanyusa. Vicky Muller is saying, hello brother Mosh, webale kuweereza bawoza tukyebase nga bwe babba bazadde bazze otulo twafuluka. Sikategedde bulungi too much Uganda there. No one thing, these guys tebatusobola ate kyembabuulira kiri kimu nti bulijjo ffe abadireyinze gundi, ffe abadireyinze Victoria yaffe, ffe abadireyinze freedom yaffe okututuukako. I wish we had woken up early enough. Imagine kati singa eno momentum gye tutaddewo tubadde nga mu 2018 2019 nga tukyalina omwaka omulala mulambozi oganya Bosco. Mukimanyi nti Bosco teyandituuse na mu kulonda, abadde ajja kwabika bwabisi mutima nga bw'olaba Bantariza bwayabisi. Singa twali nga twazuukuka bukyali, naye Katonda takola nsobi. It's never too late. Era tugenderaawo ekintu tugenda kijirako, ekintu tugenda kiggusa. Bosco tumutwala. By all means, Bosco has to go. He's not remaining in power. By the time he wakes up, ajazuukuka ali lwakitula. Ate kigenda twagala nnyo tumukole ki, tumukulembereko, alabe bwe bakulembera abantu. Yennyini yeekube yekka obuswanyi bamusange mu kisenge eyo nga yeetugiddeyo, nga yeebuuza bano be nayitanga abayaaye, be yavuma empunu, be yavuma nti kwegamba tetugwanidde, yeffe abamugira, yeffe abamukulembera, nga Kyagulanyi gw'abadde anyooma, nga kwegamba ye manager. I just love my president. There is something he said yesterday. I'm coming in to be a manager, not as someone who has come with all the solution. All the solutions kwegamba nga yekka yazirina. Nedda yakulaga nti azze kubaako kyakyusa ye kugamba kuyambako bantu bano abayina. Era yesterday I was calling upon, if you are an engineer ng'oli wabweru eyo oba ng'oli mu private sector, tukwetaaga. We need you. Mu mbeera yonna tukwetaaga. Saawa yonna olina okujja tukole, tuzimbe Uganda, tuzimbire wamu. If a security expert, if a medical expert, wherever you are, emirimu mu Uganda gigenda kubaamu, because the money to run things in Uganda weeziri. The only problem has been sente zibadde ziteekebwa ki wabi. So comrades, ngawe mutumanyi, today ababaddeko ku kyoto mulabi what we did in Bunyoro, and we want to go north. Statistics zalaze mu kitundu ekyasinze okubaamu obuwagizi obungi n'obululu obungi Northern Uganda. Northern Uganda, President Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyakulembedde by 38%, Bosco ainanga 32,
naye waliwo percentage ya 22 eri undecided. We need to tip that undecided support tugijje mu butasalawo yeegatte ku NUP. Oba ntegeerekese bulungi. Tugenze okulaba wano mu Central Region Kyagulanyi ali mu 70. This is a research that was conducted by African something. Mu Central Region Kyagulanyi ali mu 74. Eastern Kyagulanyi aliko waggulu, waliwo abali undecided nga 9%. Western Bosco tuliko waggulu, waliwo abali undecided balinga 7%. Naye Northern tuli waggulu by like 6 percentage points. Naye waliwo abatannasalawo side gye bagwa ebitundu 22. Mosh ne team ey'ekyoto fena tugenda kwesitula Mukama nga tusobozeseza tulumbe North. District ku district, region ku region, visibility kubasomesa, kubabuulira what to do. Abalabyeko ku video yaffe evuddeko eya Bunyoro, tuwa ya Bunyoro bwe yatambudde, you will get at least a glimpse. Si byonna tubiteeka ku camera what we talk about, naye tujja kulaba ekintu kwegamba ekintu ng'egi tulina okizimbamu, cause until fena nga twogeza eddoboozi limu ng'eggwanga Uganda, bosi kayinza okuba omuzibumu. So banywanyi tusitukiremu, tukwatiremu. I know you guys have been doing awesome work. Naye twongeremu amaanyi. Tetukoowa wano wekatuuse wekagweramu. Okusookera ddala twagala tubate plan yaffe yabadde nayo akugenda mangu nnyo nga third tennabaawo, so that abantu beeyo tubateekateeka third bateekewo embeera ekakasa bano abasajja titugenda kulumba bano abasajja mu mbeera yonna. So comrades, mu byonna twebereremu. Obwavu obuli mu Uganda ffe abagenda okugoba. Endwadde eziri mu Uganda nga zijjanjabika generation yaffe yegenda oziwonya. Ebinnya ebiri mu nguudo generation yaffe yegenda biziba. Porous border points zonna, immigration law enfu, amateeka gonna amafu. It is our generation, it is this people power thing that is going to rectify these mistakes. Bwe tutakikola ekyo, n'abaana baffe n'abazzukulu bagenda kuyita mu bino ebizibu byebimu. So comrades, tukwatire wamu, tuteekemu amaanyi, tuteekemu okulowooza nga kungi, amagezi, ssente na buli kimu, to say that we kick this guy out. If we don't sacrifice for now, kigenda tubeerera mu kizibu. Bona abasajja ekibaleetera impunity ne arrogance, bo bawulira bawaayo saddaaka nnene nnyo. Bo balowooza tetunnabasasula kimala. Bo balowooza bakyalina okubanja babanje oba paka ddi. So abasajja bano betaabagire bagamba nti ekimala kimala, comrades, tekigenda, tebajja kugenda bugenzi. Kintu kimu kibagamba, obuyinza mu nsi bwakulafubanira. Power is fought for, power is agitated for, power is taken by those who are aggressive. Power is for taking, power is not for just crying or just clamoring for it. You fight obuyinza obulwanira. So comrades, all in all, tugatire wamu emikono, tuzoganye Bosco, tumunyenye ku buli ewango, tubenga tumuzoganya. Nakai Grace, you say we need Museveni's academic papers and birth certificate. Ebyo tebiteetaaga na bisa bakati Museveni byabakama ye yeesulisa, naye byabakama kitegeerekeka. Mukama wa kimanyi talina mpapula naye ye yasoose n'okufuna verification. Kiri irreversible, naye ki kye tulina okukola? Kamukeesa, nze nyina endowooza nga president bwe yagambye kukuba knockout, bano bakyali tugenda bakuba knockout. Oba ayina empapula oba tayina, oba mutuuze wa Uganda oba si mutuuze wa Uganda, oba emyaka gimukkiriza oba nedda, kumukuba knockout. Nze omukwadde babanja nnyo empapula, naye neetuuse ne ngamba okay, kati amaanyi geetadde mu mpapula gamala, kati genda mu jjiini. Kubanga amazima gali nti nakyemalira Bosco agenda kuba ku ballot paper irigale. Ne bwe tunaayogera ki agenda kubaako. Kati pulani erina kubeera emu, kumukuba knockout mu kalulu ke, tumufubutuke side gy'atategere, tumukube nga laddu awunge. Anaagenda situkooti nga kumuzzaako ndala nga babika nga Janet yeesiba kimyu mu kiwato ng'ekimusse kiki kulemera mu ki mu kalulu. Myaka 4 okyanoonya ate ensi kiki ky'otagiriddeeko. Tukuweereredde abaana, tukuzimbidde ennyumba, tukugulidde okuva ku underwear paka kukusala nviiri, tukulabiridde mu mbeera yonna, buli kirungi mu nsi okiriddeko. You've traveled in the most comfortable way possible. Naye era okyatulemeddeko, tufuukidde enkongooli. Katono gaayi
wakutwalaganya butwalaganya wakutwalaganya ki butwalaganya kubanga nze kankubuuze olaba naawe omuntu yenna nga ssaawa zino okola time erina weetuuka n'ogamba time to rest nyingireeko retirement olabe ku bazzukulu bo nga bazannya olabe ku nteezo bw'oba ng'oli mulimi bw'oba mulunzi olabe ku bintu ebyo kugamba obeereko mu comfort zone onyumirwe because this life is so brief olaba abaana bawummulira mu struggle muno mwe tuli naye oli mu buyinza you have the best cars in the world you get the best treatment and everything so forth you've accumulated as much money as possible why wouldn't you okuyiya exit strategy tya kati kanoonye engeri gye mpumula nyumirwe ku nsi nve mu kuleekaana kuno the guy doesn't want to rest gyali yanano n'ogambye moki singa sibe bali mu kalulu twandiba gyali yanano saagala okwendimu n'amaanyi olowooza lwaki batidde bakimanyi tugenda bawangula mu kalulu that's the reason they are annoyed and they are pissed they are scared they are just tebateredde bali ku bunkenke so gyali yananono essuubi kyekintu kyoba osinga okuba nakyo mu mutima tugenda bawangulira mu kalulu kaabwe akalulu y'ensonga etwala bosco plan A oba B oba Z ensibuko kalulu nga bo bwe bagamba nabo kugenda mu nsiko kaali kalulu ffe tetugenda nagenda enno mu nsiko tugenda bagoba nga tubakubanga laddu pulezidenti bw'ayogera ekigambo twebeereremu bw'ayogera ekigambo rob style njagala kikuyingire tekirina formula we are going to defeat this guy in an informal way tugenda kuba tuli informal in a formal way atunoonye nga tatulaba naye nga tumusabula sayidi zonna tumukalirire twagala omusajja ono ayabike bwabisi mutima lwa pressure so saagala lunaku lukere na lumu tuggwemu maanyi nti akalulu biki akalulu y'ensonga egenda okutwaza mu 7 the ballot box the ballot paper the voting process is the reason that is going to make the dictator fall Namagembe Safina is saying I've seen the old man again telling us that they will not give up or until when he's kidding yewoganya alinga ati debuti this guy is going one thing kyenjagala mumanyi oba kiki oba ani Bosco tumujja mu buyinza generation yaffe yeddamu okukulembera Uganda we are the people to be in the new Uganda we are the people who are laying the foundation for a new Uganda teri mulala Chovolaba, our choice is very clear. Our message is very clear. Twagala chimo Entebbe. Nothing less, nothing more. Entebbe, more Entebbe. That is the conclusion. That no bargaining about that. Techiri debatable. It's the reason I don't sleep. It's the reason I don't rest. It's the reason all of you here, Tuliwan, Tusalira Wamwamagezi. It's why you're communicating with me. It's why I'm communicating with you. We are building synergies to take our own beregendo kugoba ono guy ave mu ntebe tugenda mugoba njagala buli lunaku gwerota kimunga Bosco tali mu ntebe after 2021 that is what should consume your mind kikiriza okuva na leero kiteekemu kikwatemu muli mu bwongo nga bwe wakwata eddiini nga bwe wakwata erinnya lyo nga bw'okkiriza nti waliyo eggulu waliyo eggeyena nga bw'okkiriza ebyo gegamba the way you understand and believe and agree with those things yengeri gye njagala okkirize olwo kiteeke mu bwongo bwo era muli okimatire bulungi nti Bosco agenda generation yaffe yemutwala lwe tunaatandika oddawutinga nti tetumutwala Bosco lwatuddamu otufuga the moment you doubt kyova olaba nze saagala let me tell you guys the reason why I don't want so much propaganda. Propaganda buli lwasukka asobola okuleetamu okutya. Asobola okuleetamu okwebuusabuusa. Kyova olaba nze amaaso gonna gali ku kimu. Kyagulanyi Ssentamu Robert agamba ki? Kyova olaba saagala kumiisinga bubaka bwe bwonna either physically oba online. Bwe mmala ne nningizaako ku secretariat ki ekigenda mu maaso. Ebintu ebyo buli we mbitunuulira bimpa ekifaananyi ekirungi bwe mmala neeseetula ebigere ne ngendako mu field.
Nentuukayo na neneetolola ogenda okulanga okay the mood is right bane teri kinyuma omanyi n'otuuka eyo ewala eyo gye babagamba nti temuliyo n'osanga abaana bambadde bereti n'osanga abaana abeebereramu 500 kilometers from Kampala ng'ongamba nti Bosco tagenda how n'omusanga omwana nga eyo baba persecuting nga babasiba babakola ki naye ng'omwana alemezzaamu nga wanisa omukono teyeesimbyewo wantu wonna talina musasula talina kiki nga ali broke naye nga yakkiriza kimu Bosco agenda. The moment we get mad and drunk and also like ekirowoozo ekyo ne kitukwata mu bwongo ne tukkiriza nti Bosco agenda nekiraba kyetaagisa mukubira nduulu agende ajja genda nekiraba kyetaagisa mukuwalabanya ajja genda nekiraba kyetaagisa kumusiga butto kabina tumuvuga eggogolo ajja genda. This guy is going. He's going. Kigambe abaana bo kigambe balirwana abo kigambe ba workmates bo kyematize. Our generation is taking Bosco out of the state house. Nothing ekigenda tulemesa balaze nga tutandika. God is with us. The timing is right. The energy is there. The determination is there. The numbers are in our favor. Everything is kati kitusigazza kiri kimu to play our cards right. The moment we play our cards right, ebisigadde Katonda ebyabirinako control. Bosco tasigala mu ttebe. So comrades, we are going to move around the country. Tukyagenda maaso to strengthen people, to align them, because these questions need doubt. Egyebiri mu bantu batutuko abamu bakyalimu kali akabuusabuusa. Tya Bosco no tunaamusobola ayina emmundu biki mbabuulira oba ayina mmundu oba ayina bomu oba ayina nuclear tugenda mutwala. And the funniest bit is Bosco agenda kuyitira wantu watono bwe wati. Bangi abalowooza nti okugenda kwa Bosco okugenda kuba kwa kutuuya na nnyo bantu bagweri baffe biki tugenda mutwala mu ngeri eyeewuunyisa bweti. Kintu kimu kye nkusaba okutuuka okuteeke ku ttaka ng'olindiridde kiddako. Tozinga buzinzi mikono. Don't just vote and go home. Weebeereremu. Joseph Semana is saying Bosco Yoseri mulwadde anaatera okufa. Ennaku zino bamukanikira bweru era yakadda leero. Bw'oyo bw'atugambye kigatto waffe. Maureen Mayanja is saying tugenda